So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Heute zu einer etwas besonderen Folge, wo ich noch so ein paar kleine Zusammenschnitte mit reinnehmen werde von dem Laden-Event, denn da wird es nämlich auch noch ein paar Charakter-Dialoge geben und das ist eigentlich auch ganz interessant. Und ich werde noch mit den Charakteren am Ende der Folge reden. Ich werde da noch einen Timestamp, glaube ich, reinmachen, die nach dem Abschluss der Story quasi aufgetaucht sind. Es sind insgesamt 6 Stück. Ich habe auch extra nochmal gegoogelt. Ich habe alle selber gefunden. Bis auf Razer, da brauchte ich einen kleinen Tipp. Aber das habe ich dann auch ohne quasi direkte Location hinbekommen. Und ja, ansonsten, ja, war es das auch. Ich glaube, ich werde von den komischen Truhen noch ein paar kleine Briefchen vorlesen zu Charakteren, die man kennt. Oder die ich kenne. Und das wird jetzt so ein kleines Special-Ding für das Weinlesefest. Wie gesagt, es sind Zusammenschnitte und am Ende dann die Charaktere-Dialoge. Also wer keine Lust hat auf diese ganzen anderen Sachen, der sollte dann bis zum Ende vorspringen. Dann viel Spaß. So, dann lese ich jetzt die Briefe von Charakteren vor, die man jetzt in den Truhen gefunden hat. Das war das letzte Event. Fand ich jetzt auch nicht besonders aufregend, muss ich ehrlich sagen. Man hat halt einfach nur ein paar, ja, Hinweise bekommen und dann da die Truhen gesucht. War echt süß gemacht, ging auch echt schnell. Aber war jetzt nichts irgendwie aufnahmemäßig Irrelevantes. Deswegen lese ich euch jetzt einfach die Briefe vor von Leuten, die man eventuell kennen kann oder mag. Und ja. Magst du die Feste von Mondstadt? Bei jedem Fest sind die Straßen und Gassen mit allerlei Dekorationen gesäumt. Und auch die Gespräche der Menschen werden fröhlicher und entspannter. Dabei geht es dann etwa darum, wie man seine Zeit verbringt, was man einkaufen möchte, zu sehen, wie alle vor Freude lachen. Steckt mich auch an. Bei diesem Fest zur Feier der reichen Ernte möchte ich dir diese kleine handgemachten Wimpel schenken. Wenn sie den Schmuck nochmal verbessern können, die feierlichen Atmosphäre nochmal verstärken können, dann kann es gar nicht besser sein. Barbara. So jemanden, den ich auch gerne mit reinnehmen möchte, ist nämlich der liebe Michael. Das ist derjenige, den man als erstes sieht, wenn man sich nach Mondstadt teleportiert, um die Dailies abzugeben. Der unterhält sich da immer mit einer Fatui-Dame über die momentanen Events. Und ich finde es eigentlich echt süß gemacht, dass die Fatui so ein bisschen lieber dargestellt werden. Es gibt nämlich auch eine schöne Daily Quest mit dem lieben Victor in der Kathedrale. Und der hat uns auch eine Truhe hinterlassen. Mit einer, ja, Nachricht, wo er was reingepackt hat. Ehrlich gesagt vermisse ich bei so einer Atmosphäre meine mächtige Heimat Snaschnaya. Aber ich kann auch nur die nächtliche Freizeit nutzen, mit dem Wein meinen Kummer vertreiben. Falls du die Gelegenheit bekommst, solltest du die Getränke dieses Hauses ausprobieren. Aber wenn du das Geschenk findest, bist du vielleicht so schon lange Stammkunde. So, die liebe Grace kennt man natürlich auch, die Ordensschwester von der lieben Barbara, also die, ich glaube, die Oberschwester sogar, an den Finder dieses Geschenkes. Guten Tag. Danke Barbatos Führung, dass er dir mein Geschenk in die Hände gelegt hat. Möge Barbatos dich immer beschützen. Falls du Sorgen hast, stell dich hier hin und bete. Barbatos wird dich bestimmt erhören. Grace. So, und was darf natürlich nicht fehlen? Der liebe Charles aus der Engelsgabe, der liebe Wirt. Egal ob Stammgast der Taverne oder aus der Ferne angereister Gast. Da das Schicksal dich dieses Geschenk finden ließ, gibt es nichts Besseres für dich zu tun, als ein Gläschen zu trinken. Ich hoffe, du kannst hier ein unvergessliches Weinlesefest verbringen und dass dir der feine Wein des Weinguts Morgenrötes ein wenig das Leben versüßt. Wirt Charles. So, und am unansehnlichsten Ort in Mondstadt, wo es echt scheiße war hinzukommen, nämlich auf dem Dach der Kathedrale, hat natürlich Amber uns auch was hinterlassen. Herzlichen Glückwunsch. Diesen Ort zu finden war bestimmt nicht einfach. Du hast echt Kampfgeist. Jetzt schau dir schnell die Umgebung an. Ist dieser Ausblick nicht wirklich grandios? Es freut mich sehr, diese Schönheit mit dir zu teilen. Ach genau, wenn du ein Windgleiter ausbreitest und runterfliegst, solltest du dir die Regeln des Flugratgebers in Erinnerung rufen. Riskiere bloß nicht deinen Flugschein. Und die nächste Nachricht ist von Noel. Für mich hat das Trainingsgelände eine besondere Bedeutung, um ein richtiger Ritter zu werden, um mich selbst zu übertreffen. Habe ich hier viel trainiert. Auch in Zukunft werde ich so fleißig weitermachen. Wenn du Holzpfähle zerkleinern lassen möchtest oder Feuerholz brauchst, überlass das ganz mir. Wann immer du ein Problem hast, kannst du für Hilfe zu mir kommen.
Marc Noel des Ordo Favonius. Aha, sieht so aus, als würdest du meine Tochter kennen. Dann besuche ihr Geschäft oft. Marjorie gefiel es von klein auf Abenteuergeschichten zu hören. Jetzt gibt es die Mut und Hingabe der Abenteurer auf ihre eigene Weise weiter. Sie ist so ein Vorbild, ich werde immer stolz auf sie sein. Aber lass sie das nicht sehen. Sonst wird das zwischen uns beiden etwas peinlich. Falls du Drang verspürst, dich einer Abenteuergilde anzuschließen, kontaktiere Cyrus, Leiter der Niederlassung der Abenteuergilde Mondstadt. Erstmal schamlos Eigenwerbung gemacht. Ich bin mit den Enten gut befreundet. Beim Schwimmen sehen sie sehr niedlich aus. Mama hat mir gesagt, ich soll nicht glauben, sie seien langsam, denn unter den Wassern rudern ihre Füße pausenlos. Ist das nicht toll? Komm und fütter sie einmal, dann wirst du es auch sehen. Ich hoffe, du kannst auch ihr Freund werden, Timmy. Natürlich hat er Weizen reingelegt. Ach, es ist wirklich zu langweilig. Da kommt das Weinfest und ich muss immer noch an meinem Posten bleiben. Dabei kommt fast niemand vorbei, wenn ich an dem Nebentor Mondstadt Wache halte. Oh, du lieber Mensch, dem ich noch nie begegnet bin. Komm doch du einmal bei mir vorbei und dann halte dich mit dir. Was alle so beim Weinfest treiben. Lass mich auch einmal Spaß dran haben. Der schon bald vergessene Ritter des Ordo Favonius. Geil. Hast es weit geschafft bis zu deiner Truhe. Je glücklicher die Leute in der Stadt sind, desto sinnloser erscheint mir mein Tag. Das Weinlesefest. Da ist mein Vater sicher beschäftigt. Was mache ich dann hier? Ich habe den letzten Teil nicht gelesen. Ich sollte nach Hause zurückkehren und helfen. Okay, das ist sehr depressing. Ich mache nämlich gerade den zweiten Teil des Events. Ich habe nämlich nicht gesehen, dass es da noch mehr gibt. Aber ich lese nur die interessanten vor. Du, der diesen heiligen Spruch erhalten hast und in deinem Herzen das ehrliche Verlangen nach grenzenloser Weisheit trägst, wandle in dieser Schatzkammer, die endloses Wissen beherbergt, freimütig umher. Dieser Korridor, der diese Welt mit dem Immernachtsreich verbindet, dem Ort, an dem deine Prinzessin Ruhe findet. Übereile nicht, eine Audienz mit mir zu erhaschen. Wenn du den Aufstieg und Fall zahlreicher Welten und die Wahrheit hinter Rätsel gesehen hast, wirst du die Leiter zum höchsten Könighofe vor dir erscheinen. Die liebe Fischel. Tut mir leid, den Hinweis muss ich auch vorlesen, das ist wunderschön. Dort, wo ich häufig Fisch in die Luft jage, gibt es einen alten, kaputten Güterwagen, hinter dem ich das Geschenk versteckt habe. Wenn du es finden kannst, soll es dir gehören. Oh, den Wagen habe ich nicht in die Luft gejagt, wirklich nicht. Racer kann das bezeugen. Danke, dass du das von mir vorbereitete Geschenk gefunden hast. Nach dem Röseln von Rätseln, Umgehen und von Fallen und Abschließen von Herausforderungen einen seltenen Schatz zu finden, das ist das, was mir am meisten Freude macht. Da es selten so eine gute Gelegenheit gibt, habe ich den Schatz in der Wildnis versteckt und in ein klitzekleines Abenteuer entworfen. Ich hoffe, es bereitet dir keine Schwierigkeiten. Dieser Schatz gehört dir. Ich wünsche dir für deine Zukunft immerwährendes Glück. Herzlich, Abenteuer Bennett. Oho, du hast es von mir vorbereitete Geschenk geöffnet. Fantastisch. Heißt es, ich habe einen Freund mehr? Psst. Wenn ich das nächste Mal ausbüchse, können wir zusammen Fische in die Luft jagen. Das wird spaßig. Ja. Ich war schon drauf und dran, das Geschenk zurückzuholen. Aber wie es aussieht, hast du ziemlich viel auf dem Kasten. Dieses Windspiel ist für dich. Aber merk dir, trink nicht zu viel Alkohol, auch nicht auf dem Weinlesefest. Sonst werde ich dir die Glocken läuten. Unterschätze das Gehör der Nachfahren der Kätzlein-Blutlinie nicht. Wenn es dazu kommt, werde ich dir bloß nicht verzeihen. Wann wird der Name bloß zum Erntefest, Fruchtfest oder so ähnlich geändert? Oh, mit Diona. Ich weiß genau, Frieden und Ernte kommen nicht von allein. Nur wenn man sich wirklich anstrengt, voranzukommen, können wir denen gedenken, die vor uns gekommen sind. Fremder Freund, wenn du es möchtest, bring einen Toast auf den Wind aus, an Mondstadt, die vergangenen Tage des Widerstands und die heutige Freiheit. Jean. Und irgendjemand war ganz witzig und hat die Truhe hier direkt an den Eingang gelegt. Gaia. Dieses Geschenk dürfte für dich sehr einfach zu bekommen sein. Keine Sorge, das ist kein Trick. Ich will nur ein wenig Zeit sparen und ein wenig mehr limitierten Wein trinken. Du musst doch nicht deine Kraft vergeuden, um herumzurennen. Das ist für uns beide von Vorteil. Solltest du dich für den Wein oder Geschichten interessieren, lade ich dich gerne ein, mit mir ein Gläschen zu trinken. So, das waren alle. Ich glaube, jetzt kommt dann als nächstes die Cutscenes von dem Laden. Genau. Und dann am Ende die Charakterdialoge.
Bernhard, wir sind wieder da. Affordable prices. Welcome to the Weinlesefest. We got all the funds you need. Oh, warte, play, so. Already? Wow, you sure work fast. Alles ist bereit, wir brauchen nur noch 2 öffnen. All right, our suppliers are ready and waiting. Just give me a moment. What do you think? Not bad, huh? Of course, if you're in a creative mood at any point, feel free to redecorate the place however you want. It's great! Really looks the part. The shop definitely needs a name, though. How about, Favonian Goodies? Was müssen wir sonst noch tun? Hey, a little feedback on the name, please? A nod of the head, perhaps? Ach so, ich dachte, wir nehmen Gathering das the einfach funds hin. was a monumental task. It must have been very demanding. So don't worry about all those other menial things that need doing. I'll handle those. You both have more experience than me. It'd be great if you could figure out the more managerial level things like our sales strategy, SOPs, USPs, QC principles, KPIs. I've got to be honest. I hear other store owners using these terms, but I can't say I really know what they mean. I just know they're important, which means they're probably best dealt with by you. So in other words, we'll be the shop owners who make the big business decisions, and you'll be the shop assistant doing all the actual day-to-day work? Yep, my strength is in execution. Your shop, your rules. I am but a tool to be used however you see fit. Was für ein Bewusstsein für die eigenen Stärken. That sounds a little extreme. This is for charity, remember? We're not some cutthroat business executives. All right, why don't you go ahead and take a type 5, Bernhard? The two of us need to touch base on strategy. Basierend auf den früheren Erfahrungen haben du und Paimon waren besprochen Dinge. Hey, we have a clear corporate mission statement. Our goal is to become the best darn snack shop in the whole festival market. Kriegen wir hin. Now let's all prepare to give 110% as we receive our first customers. Der Laden ist eröffnet. Traveler? Paimon? What a surprise! Mona and Fischl! You came to check out the market, huh? One was wise to follow one's intuition and ask Lady Magistus to join the Prinzessin on a tour of this folk festival. Extraordinary events may yet unfold, even on this unexceptional autumn day. Splendid, most splendid. Mein Fräulein is battling hard to suppress the euphoria in her voice. Seeing you here has put her in the most wonderful mood. Oz, spare us your gratuitous embellishments. Maybe you should leave me to do the explaining. Not long ago, Her Highness had a very nice dream and took it as a sign that something good was about to happen. Naturally, Her Highness's first thought was to come to me for some astrological guidance on the matter. She also noticed that the Weinlesefest was in full flow and asked if I was interested in checking it out with her. I, of course, agreed. I can take advantage of the festival period discounts to purchase some bulk supplies for my present column writing spree. I must admit, without Her Highness's reminder, the Weinlesefest may well have completely passed me by. Lady Magistus, might Her Highness remind you that the dream of which you speak occurred no less than 9 days ago? And that only after awaiting Lady Magistus's return letter. In vain for all this time did one have no recourse but to rap most furiously upon the door to thy abode. Wait. It's been 9 days already? 9 days! Where did the time go? In light of the great importance this manuscript has to you, Lady Magistus, one shall not hold thy inattentiveness to the passage of time against thee. But I would implore you, Lady Magistus, to be attentive at least to the nigh overflowing mailbox outside your door. There appear to be many others whose letters go unanswered.
Wow, Mona. You were so immersed in your research that you forgot all about the time, stopped checking your mail, and almost missed out on a huge festival. Manchmal ist es sehr wichtig, sich nicht von außen ablenken zu lassen. Anyway, time is of the essence. I have a lot of bulk buying to do. Speaking of which, it's quite a surprise to see you running your own shop. And a snack shop at that. The most important kind. Oh, actually, we're just helping someone else out. Feel free to browse around. Was möchte Mona kaufen? Let me think. Can you recommend anything that, goes well with a drink? Sure can. If you got the hangries, then look no further. Just that Paimon check the menu. Wait a sec. Goes well with a drink. Uh-oh. Is the riding going that badly? You know drinking isn't gonna solve your problems, right? As it happens, Mein Fräulein has been visiting Mona quite frequently as of late. It is possible that Lady Magistus is feeling the pressure from the constant interruptions. Gib nicht nach, Mona. Oh, no, it's nothing like that. This has nothing to do with drinking or with officials' visits. You all need to calm down. Recently, Her Highness invited me to try her signature cold-cut platter. Die Heilige Sinfonie. It had such a unique taste, and every bite was so sumptuous. Before I realized it, I had finished the entire plate. Wow. Well, an empty plate is the highest compliment you can give to the chef. Die Heilige Sinfonie is an excellent dish. It's filling, full of energy, and has a long shelf life. And, if I'm not mistaken, it's often paired with alcohol, yes? It is, in almost every respect, a far superior dish to the so-called satisfying salad. The sole exception being the steep price. Fortunately, however, the Weinlesefest is upon us, a festival during which not only are wines sold at discounted prices, but also wine-related food products. This opportunity is a godsend. I cannot let it slip by. Rejoice, Lady Magistus. That dish was but a spontaneous creation, hastily made in a moment of need while on a royal excursion. You shall have many opportunities to enjoy far finer culinary delights than this. Mein Fräulein means to say that this dish represents a mere fraction of her full capabilities. But of course, far be it for me to suggest that the true breadth of Her Highness's culinary brilliance can be displayed in a single dish. However, I cannot expect the sovereign to serve her subject. What I mean is, I can't keep letting you cook for me when you're a guest in my home. At the very least, I should have something more than salad in store for when people come around. With any luck, I'll be able to find something to your taste here. Huh? Mona, is that really what this is all about? Mein Fräulein, might I suggest alternative phrasing that would be more faithful to your style? Perhaps, long had I foreseen this, or thou needst not fret over thy affinity for salad. Most indeed, Lady Magistus. You have long since earned the recognition of your princessin. Devote yourself to deciphering the secrets of the starry sky. You need not spend precious hours in search of additional ways to delight me. Don't worry. I won't always be as busy as this. It'll be quite nice to work on some other skills when I have the time. Allow Favonian goodies to be the solution to your troubles. In addition to our range of ready-to-eat drinking snacks, we also have a wide variety of semi-prep dishes for sale. Why not get a few of each kind? Finishing off these ready-to-cook meals at home is easy as pie, takes no time at all, and can help you improve your cooking skills. Then, once you have more time on your hands, you'll be ready to challenge yourself with some trickier dishes.
We can even come and help if you want. The Traveler is really good at cooking. It'd be no problem. Ein Kinderspiel. That's a great idea. I'm almost tempted to increase my budget now. Lady Magistus, your prinzessin awaits your culinary masterpiece with great anticipation. But please keep Paimon's suggestion in mind and allocate your time wisely. Oh, you just wait. The next time you dine at my home, I'm sure you will be pleasantly surprised. Favonian Goodies has just completed its first sale. Obwohl es nicht gerade viel war. That's right, and it makes Paimon so happy to see a delighted customer find something that they really like. Oh, Paimon never knew that selling things to people who need them could feel so fulfilling. Looks like being a shop owner is a pretty cool job after all. All right, let's keep up the momentum and get our name out there. Ja, das werde ich alles privat machen. Ihr kriegt kleine Zusammenschnitte, weil ich habe das auf einem anderen Account schon angefangen, ein bisschen zu spielen. Und es ist cool zu spielen, aber echt langweilig aufzunehmen. Bis gleich. Ach, guck mal. Machen wir doch mal einen Assistenten rein. Dankeschön, Haru. Very night, Paimon! Good news! We have some new helpers. These two store owners heard about our charity sale. They want to donate their earnings and join us. What? A donation? Are you sure? Absolutely. Each extra donation means one extra person getting the help they need. Both Pauline and I think that's more important than us making more money than we technically need. This year's Weinlesefest is busier than previous years, so we met our target earnings more quickly than we expected. That's enough for us. It doesn't seem right to leave the important task of caring for our most vulnerable to you alone. We just want to help however we can. Please, it's the least we can do. Herzlichen Dank dann. Yeah. Aw, this is the warmest, fuzziest feeling ever. But this does mean we'll have to change the name of our shop. How about Favonian Goodies and Buddies? Klingt gut. All right, let's give this all we've got and make this a charity event to remember. Over here for snacks, fresh flowers, and general goods. Folks, grab bargains at Favonian Goodies and Buddies. Albedo! Huh? Hey, look, it's Albedo! Hello there. Hallo, herzlich willkommen. Lange nicht mehr gesehen. Ich pull dich nächstes Banner.
Hoffe ich. Looking to buy anything in particular, Albedo? I'm not in dire need of anything right now. I just heard that you were running the Knights of Avonia stall and thought I'd come over. As it happens, Timaeus and I made some progress in our research recently, so I took the opportunity to bring you a batch of our finished product. Consider it our contribution to the charity effort. Aw, so you came all the way here just to help us out? That's so nice of you! Let's take a look here. We've got bottles of... Wait, what is this stuff? It's an extra strong sobriety potion that can sober up the intoxicated and alleviate hangovers. Please, hand them out for free to anyone who needs them. Having some complimentary items will undoubtedly help you attract more customers. Sounds like a super useful invention. It must have taken you ages. Oh? It must have been a while since I demonstrated my capabilities to you. I most likely wouldn't have had any interest in research like this in the past. But now, I think that it's worthwhile using alchemy to make people's lives easier in small ways like this. No. Definitely. Well, Paimon assumes so, because Paimon's never been drunk before, but plenty of our customers probably have been. It would definitely ruin the mood if someone fell into the lake or tripped over a rock after having one too many glasses of festive cheer. Wir können das nicht einfach ohne Gegenleistung annehmen. Yeah, Albedo, you should take some snacks back with you and share them with Klee. It's on the house. All right then, I shan't refuse. I had no idea you two had such keen business sense. It's a savvy choice of location for selling snacks. There's a festive mood all around, and the division of labor is eminently sensible. If any other Knight of Favonius were running the show, it would be a much more, generic operation. Wow, getting complimented by Albedo is an amazing feeling. This must be how it feels to drink an extra strong sobriety potion when you wake up with a groggy head. Anyway, it sounds like you know quite a lot about running a charity sale yourself, Albedo. Well, I provided a dozen or so landscape paintings for a previous charity event, also run by the Knights of Favonius. They must have been worth a fortune. Well, the people buying them certainly thought so. Some felt that my painting style was a rare one worth investing in, and offered a large sum of money for each work. This, plus the sizable profits made from auctioning some of my still life paintings, seemed to give Alice an idea. She used her personal connections to apply for some sort of certification for my artwork. I believe they call it copyright? Klingt Later, nach many Fontaine. artists began to imitate my landscape paintings, and they became a common sight throughout Mondstadt. Ich habe ähnliche Bilder gesehen. Also stammt alles von dir? According to the rules of the copyright that Alice applied for, the artists need to pay me a portion of their revenue for each landscape painting of this style that they sell. Wealth was never one of my goals. I don't care where the money goes, so I entrusted it to the Knights of Favonius and let them manage it. I suppose it would be fitting to use it to pay for the destruction that Alice has created. Ganz wie die Mama, ja? But Die from what I kleine hear, Klee. they use it all on charitable initiatives, which is also a noble cause. Also hast du eigentlich nie an einem Wohltätigkeitsverkauf teilgenommen, aber dennoch hast du das gleiche Ziel erreicht. You never cease to amaze, Albedo. Though it was hardly my original intention, I have come to embrace my unexpected philanthropic achievements. Ich würde gern malen lernen. And I am only too happy to share my expertise Ja, with you. bring mir das Malen bei, Albedo. However, practice is the most essential factor. Dann üb mit mir. Well then, I will be returning to the workshop. I wish you and the shop all the best. Thanks for your contribution, and good luck with your research. Come again when you're free. Ja, er klang viel warmherziger als sonst. Okay, ich werde mich da mal reinlesen. So, wie es aussieht, haben wir alles erreicht.
Belohnung einsammeln. Aufnahme. Eula, Amber, you're here! Ah, found you. Huh? Wait, you came here looking for us? Of course! Do you have any idea how popular your charity stall is? Everyone's been talking about it. Favonian Goodies and Buddies, run by the honorary knight and their sidekick, selling all kinds of fantastic treasures, and even giving away some wonderful others for free. Don't miss out! So after all that, Paimon's back to being the sidekick? Still, Paimon's really happy to hear that people are giving good reviews. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Anyway, what have you two been up to these days? Did you go off on a trip or something? We haven't seen you around the whole festival. That's because we're still working. Huh? You still have to work? Auch während den Festtagen? Technically, Amber and I are on a vacation schedule. There are more merchant caravans than usual traveling the route between Dormanport and Mondstadt City during the festival. Extra traffic means extra security is required. Because of monsters and bandits and stuff? Yes, the reconnaissance company is tasked with patrolling this route during the festive period, as well as traveling with the caravans to ensure essential goods are delivered without incident. We have to investigate suspicious locations to eliminate any emerging threats. That seems like a lot of work. Sounds like you'll be working non-stop around the clock right up until the end of the Weinlesefest. Of course not. We take shifts. While one team is on duty, another is resting, and a third team is on standby in case of emergencies. These 3 teams rotate periodically. Eula's such an experienced captain. She arranged everything this way so that the reconnaissance company can meet the intense demand during the festival, while still giving everyone a chance to take some time off. Gotta say, great organizing, Eula. Yes, all right, Amber. I did my job like I always do. I really don't see what the fuss is all about. Sehr beeindruckend, Truppenführerin Jula. Enough, both of you. The festive spirit is turning you into giddy little children. Anyway, we didn't come here just to chit-chat. I'll let Eula do the honors. Okay. I need 40 portions of Knight's Special Northern Smoked Chicken, and 40 of Favonia's favorite pile-em-up. That's such a huge order! What's the occasion? Wait, are the Knights of Favonia's having an official feast? How come nobody told us about it? Nothing quite as glamorous as all that. Captain Eula wants some supplies to reward her team members with. Correct. Scouts use up an enormous amount of energy in a single day. Each meal, they eat enough to feed, 4 to 5 normal people. Plus, a long-standing member has recently returned to our ranks after a long absence. I thought it would be fitting to celebrate the occasion. Of all the things I could have bought, I thought it would be best to have the money go to you. That way, I can support a charitable cause while I'm at it. Paimon agrees. You made the right decision, Eula. It's what we business owners call a win-win situation. Ja, danke schön, Jula. Voll geil. About this long-standing member you mentioned, is it that guy we met recently? Mika, the frontline land surveyor. He was a vital member of our team before the Grandmaster borrowed him for the expedition. Mika! Yeah, that's the one! Paimon never would have thought that shy little guy was such a strong knight. Aber er scheint doch Angst vor uns zu haben. Mika's not afraid of you guys. That was his way of showing respect to you. Although, admittedly, it is kind of a roundabout way of doing it. He thinks all mighty people have unique personalities and prefers to understand what makes them tick and the way they think before properly interacting with them. He says it makes it easier to communicate that way. He was the same way toward me and Amber at first. As we gradually got to know each other, he started acting more naturally. Interesting.
sounds like Mika's the one with the unique personality. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Mm-hmm. It'll just take a little time, that's all. You are a high-profile figure within the Knights of Favonius. As his commanding officer, I have a duty to make sure no misunderstandings arise between you. Ja. It's all right, Yua. We get it. You're just looking after him. Wait, Eula, did you just pay for my portion too? I was supposed to pay for mine separately. I'm not an official member of the reconnaissance company. If you want to get official about it, then fine. It's officially my treat. There, now stop worrying. Süß. Oh, thanks to Yula and Amber, we made a whole day's worth of Mora in one fell swoop! Honorary Knight, Paimon, I have the most wonderful news. Thanks to your sterling efforts, the funds we've raised in this charity sale have blown our original predictions right out of the water. It's a phenomenal success. Paimon told you so. We're good at this stuff. Du warst auch super, Bernhard. But you two deserve all the credit. It's your expert management that made this event what it was. I've handed over all the revenue to the person responsible for managing our charitable funds. And with that, the event finally comes to a close. As a gesture of our appreciation, we'd like to give you both a fee for all your hard work. You've more than earned it. Dankeschön. After this, I feel like I could even run a shop of my own in the future. Maybe we'll get the chance to work together one day. It feels like we accomplished a lot together. If the chance ever comes up, let's do it again. Sehr cool. Unseren Laden habe ich nämlich auch noch ein bisschen dekoriert. Und ich glaube, damit haben wir dann so ziemlich alles durch, was das Event angeht. Nee, irgendwo fehlen mir noch 30 Dinge. Gucken wir mal. Alles mal einsammeln. Das haben wir auch komplett. Wo fehlt noch was? Ladenbetrieb. Ah, hier kriegen wir noch ein bisschen was. Okay. Ja, es sieht so aus, als hätten wir damit alles eingesammelt. Ich habe nämlich auch noch hier das nachgeholt, was uns gefehlt hat. Das habe ich abgeschlossen. Wie gesagt, war jetzt nicht so spannend. Und einen Ladenbetrieb haben wir. Auch fertig. Genauso wie das hier. Die Ladenkomponenten. Genau, das war nämlich mit bei dieser Schatzsuche dabei. Und dann bleibt uns, glaube ich, nur noch ein was zu tun. Nämlich das letzte hier abschließen. Ich glaube, damit haben wir es, ja. Das heißt dann im Endeffekt, wir müssen eigentlich dann nur noch die Voicelines machen. Die kommen sofort. So, da haben wir einmal Sucrose direkt am Fest. Hi there. Are you here to take a look at my stall? I have a lot of newly developed research products. Möchtest du ein wenig plaudern, Sucrose? Okay. Go ahead. Über den Stand. Oh, this? I actually wrote out all the nutritional information and prices for my bioalchemy products in advance. But the customers still prefer to ask directly. So, I just read off the sheet for them. Running a stall is a huge challenge for me. Maybe I could get Noelle to interact with the customers, and I do the rest. No. Never mind. She's probably busy enough already. Ja. Aber süß, dass sie sich daran traut. Are you here to take a... Ja. Okay. Über die Produkte der Bioalchemie. I have here the Iota Series Rapid Acting Deep Freeze Mist Flower, the Theta Series Fragrance Enhanced Sweet Flower, Variation 21, and the Epsilon Series Tetra Sweet Sensetia, Variation 63. I'm proud to put my name to all of these products. You won't need me to read out all the details, right? Nein, das ersparen wir dir. So, und das letzte noch über Razor. Are you here to take a look at my... Ja. Okay. Über Razor. I'm sorry for running off back then. Mach dir doch keinen I just Stress. thought that you and Noelle would do a better job of expressing things than I could. Did everything work out in the end? Mixing the Epsilon Series Tetra Sweet Sensetia, Variation 63 with the other ingredients didn't cause any problems, did it? Oh, and, how did things go with Razor?
Sei beruhigt, alles ist gut. Phew. Thank goodness. Then, can I ask you for a favor? I want to make a note of the full recipe for the 1000 wine we made. That way, we'll be able to recreate the exact same flavor we did today in the future, no matter how many years go by. Sehr gern. Machen wir auf jeden Fall. So, da haben wir auch Dialog natürlich am Weingut. So, what do you think of the Weinlesefest? Have you enjoyed yourself? Oh ja, definitiv. War richtig cool. Well, what would you like to know? Über Razor. I can sympathize with the anguish of being away from family. Certainly a tragic situation. But tragedy can also drive personal growth. And perhaps learning how to face it head-on is part of growing up. Part of becoming an adult. Having the support of some good friends will certainly make that journey easier. Na, Big Softie. So, what do you think of... Well, what would you like to know? Über die Stimmen. When I unsealed the wine, it seemed that the words of my late father No. were sealed inside. I wonder what he would think if he were to see me now. Somehow I doubt he'd share the same view as he did back then. Natürlich würde er. Dein Vater ist bestimmt immer noch stolz auf dich, Dialog. Auch wenn er sich wahrscheinlich wünschen würde, dass du ein bisschen weniger dich selbst kaputt machst. Och, so traurig. If you say so. Ja, sag ich. Ich. So, what do you think? Well, what would you like to know? Über das Weinlesefest. To the people of Mondstadt, winemaking is a way of working through emotions and remembering our history. We're only able to make such high-quality wines these days thanks to the peace we enjoy. War is a thing of the distant past. Even though you might not see me reveling with the crowds, I am grateful for this, as much as anyone. Say, have you tried our latest product, Fruits of the Festival? If you have any thoughts on how it could be improved, I'm all ears. Ich fand ihn sehr cool. Ich habe mir sogar das Rezept gekauft. Und weiter geht's. So, für ihn hier habe ich am längsten gesucht. Ich dachte, er ist überall, nur nicht hier oben. Aber macht Sinn. Hier findet man seine Blumen. Und das ist, glaube ich, der höchste Punkt mit in Mondstadt. So ziemlich. Hi, Venti. Du hast mich den ganzen Weg hier hochlaufen lassen. Guck, da hinten. Da hinten ist das Fest. Du bist bis hierher gewandert. Mann. I didn't expect you to come by here. Unless... Oh, were you following the fragrance of wine on the wind? Wie er selber schon zugibt, dass er einfach nach Wein stinkt. Sure. The sound of your voice is always a pleasure to hear. Über den Segen. Blessings? Oh, that. Between you and me, I breathed a sigh of relief when nobody said their wishes out loud during the toast. That would have really put me in a tough spot. The Animal Archon Barbados doesn't have unlimited power, you know. I had to take a really deep breath to get the winds of the far-flung past blowing. I nearly went blue in the face. Das war ja Ventis Ding, dass man so die Stimmen aus der Vergangenheit gehört hat. Voll geil. The sound of your voice is always a pleasure to hear. Über Razor. He's grown up so much recently. It's such a joy to see. Suddenly I sound just like an old grandpa. No. He was lucky to have friends like you ready to support him through all this. I see a kind, gentle soul with a healthy dose of romance and freedom, too. In other words, a true Mondstadter who grew up drinking the water of Cider Lake. You, on the other hand, don't worry, you're the gentlest soul I've ever met. Oh mein Gott, wie süß ist das. So die ganzen Leute vom Mondstadt, das sind alle seine Babys. Safe.
I didn't expect you to come by here. Sure. The Absolut sound of your süß. voice is always a pleasure to hear. Ah, es ist schön, wie er so voll sein Herz in den Leuten von Mondstadt verloren hat. Ach, ich mag das. Lieber das Trinken. Oh, I've been very busy on that front. I'd long since drunk my fill by Windcoming Day. But, I wasn't counting on everyone bringing out their finest vintage to welcome me. The fragrance alone was so intoxicating. I had no choice but to make room for a few more rounds. Full disclosure, I also secretly hid 2 bottles away for myself at the end. Oh mein Gott. Oh, ich liebe Venti so sehr. Ich wollte ihn ja eigentlich gar nicht haben, ne? Aber ich bin froh, dass ich ihn dann doch mit der Hilfe von meiner Mutter, weswegen ja das Projekt überhaupt gestartet ist, dann doch gezogen habe. Denn die war zu Besuch und naja, da sie halt tatsächlich so der Hauptgrund ist, warum ich die Videos mache, habe ich sie mal ziehen lassen. Und naja, halt in einem Banner, das sie halt kennt. Also sie ist jetzt gerade so fertig mit Mondstadt, weil ich auch noch nicht mehr auf dem zweiten Account tatsächlich aufgenommen habe, weil ich echt busy bin hier. Und ja, da hat sie für mich dann Venti gezogen. Und so im Nachhinein bin ich echt glücklich, ihn zu haben. Auch wenn ich ihn eigentlich nicht wollte, sondern die Puls für Albedo aufheben wollte. Und hallo, Fräulein Lisa. I'm much more suited to leisurely days like these. Möchtest du ein wenig plaudern? I'd love to, cutie. Too bad I can't offer you some tea. Über Waka. I was quite surprised to learn that the Grand Master had written a private message just for me. And I was equally surprised to find out that Razor's been on his mind this whole time. Especially given how demanding he is of Jean. He left her to figure out the whole Weinlesefest on her own, and didn't give her a single word of acknowledgement. I'll have to have a stern word with him on Jean's behalf when he returns. Süß, dass du dich so um Jean kümmerst. I'm much more suited. I'd love to, cutie. Über Razor. I always thought the Grand Master was the one who gave him the name Razor. But it turns out his birth parents chose it all along. Anyway, Razor told me he heard the voices of his parents during the festival. Like stepping on a rock in the sun. Warm, but also heavy. I'm sure he must think of them as both kind and dauntless people. Weißt du mehr über seine Eltern? Das klang nämlich fast ein bisschen danach. I'd love to, cutie. Too bad I can't offer you some tea. Wie über das Weinlesefest? Originally, I only planned on having a glass or 2. I thought I deserved a treat after being such a good teacher recently. But that was before I came to appreciate how truly exceptional the festival exclusive vintage was. Before I knew it, I was already rather tipsy. I'm a bad example. Don't be like me, cutie. Na. Einmal schon Lisa. Und die liebe Rosaria darf natürlich auch nicht fehlen. Bin gespannt, was sie zu sagen hat, weil Lisa ist ja dann doch zu einer recht barmherzigen, netten Dame geworden. Gerade so, wie sie mit Razor umgegangen ist. Das hat schon was sehr, sehr Liebenswertes. Also, Lisa ist ja auch ein kleiner Softie im Herzen. Das hat man auch im Manga gesehen mit Kollai. So, aber jetzt zu Rosaria. Hello again. Möchtest du ein wenig plaudern? Sure. Did you have something you wanted to ask me about? Über Waka. Oh. Yes, I read his letter. Barbara showed it to me. She'd been so worried about her father, Seamus. She almost burst into tears when she read that the expedition is safe and all of its members are accounted for. My thoughts? You're curious what he means to me as a father figure, is that right? Well, I guess I'm not like other daughters. I can't bring myself to worry about him. He wouldn't be leading that many people if he didn't have the necessary strength and courage for it. He's not the kind of person you need to worry about. Schön. Irgendwie schon. Hello again. Sure. Did you have something you wanted to ask me about? Über Razor. So, he's finally come to terms with everything?
Zumindest wird er nicht mehr so durcheinander sein. Sounds like he still has some way to go before he can say he's fully independent. But everyone goes through their own life in their own way. Well done. Sounds like your efforts were all worth it in the end. Aber auch danke für deine Hilfe. Hello again. Sure. Did you have something you wanted to ask me about? Über das Weinlesefest. I thought that if I made it to the Weinlesefest, I'd have the chance to spend a whole day in the tavern. Turns out there's actually more work during a festival than usual. I managed to escape to here, but I still can't completely let my guard down. Who knows when Victoria or Dahlia might show up and drag me off to the sung poetry event. Ugh. The sooner this festival is over, the better. War mir schon fast klar. So, eine Person fehlt noch und zu der gehe ich jetzt. So, und der letzte im Bunde. Razor. Bin gespannt, was du zu sagen hast. The wind is gentle, comfortable. Möchtest du ein wenig plaudern? Yes. Über Waka. The message in the letter. I want to thank him. I miss him. Lupacol miss him too. Now I am grown up. I want to hear him talk about human father and mother. Bin gespannt, wann Waka wieder zurückkommt. Ich kann es kaum The erwarten. wind is gentle. Yes. Über deine Eltern. Their voices. I heard them. Human father and mother were adventurers. Teacher said maybe they didn't survive. Oh mein Gott, Razor. Warum sagt denn Lisa sowas? I have a wooden box. Inside are treasures from my friends. They are most precious things I own. Inside box from human father and mother is all about me. No. Oh mein Gott, ich will eigentlich gar nicht nach dem letzten fragen. Yes. Lieber Freunde. A long time ago, I thought I was alone. Only have Lupacol. Now, I know many people. Everyone helps me. I will help everyone too. Humans, wolves, everyone. I am the bridge between city and outside. Schön, dass du so siehst. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit dem wundervollen Weinlesefest. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Ich habe das wirklich sehr genossen, wo auch immer Venti gerade hinschielt. Und ja, es ist halt, wie schon gesagt, ein Mondstadt-Event. Und vor allem dann noch ein so schönes, storylastiges Mondstadt-Event. Es ist halt immer wieder der Anfang. Und fühlt sich an wie so ein kleines Zuhause, wenn man hier hinkommt. Und ich weiß nicht, also es bekam wirklich bei vielen Momenten von dem Fest halt die Tränen. Weil es halt einfach so bewegend und so rührend war. Und ich fand das halt einfach sehr schön. Ich finde, dass dieses Fest alleine hat so den Geist von Mondstadt perfekt wiedergespiegelt. Ich bin sehr neugierig auf Waka. Ich hoffe, man erfährt noch. Sorry, gab noch eine kurze Unterbrechung. Wo war ich? Ja, schönes Weinlesefest. Schön mit Razor. Ich finde, der hat viel Story verdient. Also viel mehr Charakter haben mehr Story verdient, als sie ursprünglich bekommen haben. Aber ich denke, dass das kommt mit der Zeit so raus. Also, ich wollte nochmal mit dir reden. Ich störe dich jetzt nicht mehr. Okay, you go enjoy the wind. Mach ich. Danke. Mach ich Razor. Mal ein Stück rüber. Und ja, es ist halt einfach schön. Einfach perfekt getroffen. Es hat Spaß gemacht, auch die Mini-Events. Es war nicht zu stumpf, nicht zu repetitiv. Also ich bin extrem zufrieden. Ja, und in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Und dann beim nächsten Mal geht's dann wahrscheinlich weiter mit der Eichhorn-Quest in Sumeru. Bye, bye.